Hello everyone. My last class la நம்ம biological classification start பண்ணேன். I hope எல்லாரும் அதை சும்மா go through பண்ணிருக்கீங்க அப்படி நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம classification is the process by which we are dividing an organism into groups and subgroups. ஒரு பெரிய length அதிகமாக இருக்கிற ஆர்கானிசம் சின்ன சின்ன குரூப்பாக டிவைட் பண்ணுறது தான் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். அதை எந்த பேசிஸில் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏன்ஷியன் டயத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டோம். அரிஸ்டாட்டிலோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். லின்னேயஸ், எர்னஸ்ட் ஹெக்கல், that is specifically the 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom, 6 kingdom and 7 kingdom classification பார்த்தோம். பட் வேர்ல்டு வைட் மோஸ்ட் அன்டில் டுடே அதிகமாக காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது 5 kingdom classification தான். சரி, 5 kingdom classification எந்த பேசிஸில் க்ரியேட் ஆச்சு, எதை பேஸ் பண்ணி ராபர்ட் ஹச் விட்டேக்கர் ப்ரப்போஸ் பண்ணார், அதோட மெயின் க்ரைட்டீரியாலாம் என்ன, ஒரு 5 kingdom classification அதோட ஸ்பெக்குலியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ 5 kingdom classifications, 5 kingdoms. அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் வேர்ல்டு வைட் அப்படின்னா 5 kingdom classification தான். சரி, யாரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணா? ஹூ ப்ரப்போஸ் த 5 kingdom classification? யூ நோ வெரி வெல், ராபர்ட் ஹச் விட்டேக்கர். Robert H. Whittaker in the year 1969. He is the famous American taxonomist. அவர் கிரியேட் பண்ணது தான் 5 kingdom classifications. சரி, அந்த 5 kingdoms என்னென்ன நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். The first kingdom is Monera, அதாவது யூனிசெல்லுலார் ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம் எல்லாத்தையும் தூக்கி மொனிரா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சுட்டு ஒரு கிங்டத்தில் வச்சுட்டார். கிங்டம் மொனிரா. யா, கிங்டம் மொனிரா. The next kingdom is Pradista. Next kingdom is Pradista. அதாவது unicellular eukaryotic organism. I am going to explain what is unicellular eukaryotic. Kingdom unicellular eukaryotic. Third kingdom is fungi. அதாவது earlier classification 5 kingdom classificationக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபங்கை இஸ் ரிலேட்டட் டு த பிளான்ட் குரூப்பில் இருந்துச்சு, தெரியாமல் வச்சுருந்தாங்க. ஃபங்கை அப்படிங்கிறது செல்வால் இருக்குது, பட் குளோரோஃபில் எதுவும் கிடையாது. It is able to synthesize, it is unable to synthesize the own food, is completely depending on the other organisms, but unknowingly they are going to kept in the plant groups. But what he is going to, Robert H. Whittaker is going to analyze each and every character of the fungus, going to keep in the separate kingdom. One of the successful, this is one of the main success. The fourth kingdom is Plantae. Fourth kingdom is Plantae. Fifth kingdom is Animalia. But total எத்தனை kingdom divide பண்ணியிருக்காரு? 5 kingdoms. Total number of kingdom is 5 kingdoms. What are they? Monera, Pradista, fungi, Plantae and Animalia. Okay, this is already we studied. What we are going to learn today, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்? What is the main criteria? Main criteria for 5 kingdom classifications. எதை பேஸாக வச்சுட்டு 5 kingdom டிவைட் பண்ணார். ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல், அவர் எடுத்துக்கிட்ட கேரக்டர்ஸ். அதாவது whenever we are going to divide the organisms, what kind of character we are going to utilize, that is the most important things. எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணோம், அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கிறத நம்ம எடுக்கக்கூடாது. We are going to consider the peculiar characteristics. அதுதான் சொல்கிறேன், மெயின் criteria for the 5 kingdom classification. The first one is he consider about the cell structure. Cell structure, செல்லோட கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் அனலைஸ் பண்ணுறாரு. ஏன்னா இயர் வந்து 1969. by invention of microscope, electron microscope, everything is the perfect, able to analyze what kind of cell structure is present, whether it's related to prokaryotic cell or eukaryotic cell, and observe பண்ணுறாரு cell structures. Second one, body organizations. Body organizations, whether the plant or monera or microorganism or fungi, whether simple body organization or complex body organization. Simple அப்படினாவே கண்டிப்பாக அது ப்ரிமிட்டிவாக தான் இருக்கும்.
Complex அப்படினாவே maximum it is the advanced in natures. Second one, body organizations. Third one, nutrition. What kind of food is going to intake? Specifically whether it synthesize the own food or depending on other organisms. Food வந்து தன்னைத்தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குதா இல்லை மற்ற ஆர்கனிசம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குதா. Fourth one, reproductions. Fourth one, reproductions is the criteria. Fourth criteria is the reproductions. Fifth one, very very important criteria is start to analyze the phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship. What is meant by phylogenetic? This is so far யாருமே எடுத்துக்கல, இந்த கேரக்டரை யாருமே எடுத்துக்கல. Where from the monerans origins, where from the predistised origins, yeah, where from the fungi is possible to origin, where from the plantaceous origin, where from the animalia's origins. Evolutionary characters எடுத்துக்கிட்டு டிவைட் பண்ணுறாரு. இப்போ phylogenetic relationship in the sense classification based on the evolutionary characters, very very word important. Phylogeneity அப்படின்னாவே evolutions based on the evolutionary characters. This is the most important success for Robert Whittaker's. மற்றதெல்லாமே காமன்ஸ், பட் phylogenetic analyze பண்ணுறதுனால இட்ஸ் கோயிங் டு பிகம் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். பார்க்குறேன் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் 5 which is the first formed organisms, yeah, it may be the Monera. It is highly primitive one, highly primitive ones. Animalia is highly advanced one, yes, highly advanced one. But this is the phylogenetic relationship. எது ரொம்ப ரொம்ப primitive, எது highly advanced அப்படிங்கிறத clear cut சொன்னதுனால the 5 kingdom classification is successful one. So what are the 5 main criteria for 5 kingdom classification? The first one, cell structure. Second one, body organization. Third one, nutrition. Fourth one is reproductions. Fifth one is the phylogenetic. We need to go a little bit deep. What is real structure of cell structures? So I am going to observe whether it may be the plant, whether it may be animal, whether it's a fungi, whether it's a protista. ஏதாவது ஒரு செல்லை நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் under the microscope. Whether the cell is made up of prokaryotic or eukaryotic, that is the cell structures. So I am able to divide the whole cell structure into 2 categories, prokaryotes and eukaryotic organisms. ஒன்று ப்ரோகாரியாட்டிக்காக இருக்கணும், இல்லை அப்படின்னா யூகாரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் இருக்கணும். வாட் இஸ் மீன் பை ப்ரோகாரியாட்டிக்ஸ்? ப்ரோகாரியாட்டிக், pro means false, karyo means nucleus. Otherwise we can consider the pro means very primitive, karyo means nucleus. Whatever the cells, they have the primitive nucleus, otherwise called the prokaryotic. When the cells having the well defined nucleus or complete cell, அதாவது nucleus, this is the basic, I just draw the 2 cells. This is a cell, prokaryotic cell, this is the eukaryotic. In the prokaryotic cells, yeah, the nuclear membrane is absent, nuclear membrane is absent, nucleoplasm is absent, nucleolus is present, only the genetic material scattered on the cytoplasm. Adha நம்ம prokaryotic cells அப்படினு சொல்றோம். It is an undefined nucleus, but in the eukaryotic, well defined nucleus. Whether the 5 kingdoms is related to, it may be a prokaryotic இருக்கலாம் இல்ல eukaryotic. That is why it is become a success. ஒன்று prokaryotic இல்லை அப்படின்னா eukaryotic. Next one, when I am going to consider about the body organizations, when you think about the body organizations, what are the main peculiar characters? Yeah, it may be the simple or it may be the complex. ஒன்று சிம்பிளாக இருக்கணும் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும். இப்போ இருக்கிறதுல ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எது அப்படின்னா எவல்யூஷன் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமாலியா இஸ் ஹைலி காம்ப்ளெக்ஸ். விச் ஒன் ஹேவ் த சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர்? Monerans have the simple structures. Body organization prakaram eppadi irukku, whether it is a simple structure or it may be the complex structures. Third one, nutrition. You know very well the process by which organism able to synthesize the own food is called autotrophic nutrition. One autotrophic ah irukanum, autotrophic or heterotrophic. Heterotrophic nutrition. Autotrophic in the sense organisms
which able to synthesize the own food with the help of the sunlight, chlorophyll pigments. Heterotrophic, unable to synthesize the own food, is completely depending on other organisms for their food requirements. Okay, maybe autotrophic or heterotrophic. The fourth criteria is reproduction. Reproduction is one of the important biological process by which the organisms gives rise to new individuals. What kind of reproduction happens? But when we think about the monirans, maximum reproduction is asexual mode of reproduction. Either it may be asexual or sexual mode of reproduction. Only the two possibilities. But which one is the predominantly is present in the lower kind of organisms, specifically Prodista, Monera, even the fungi also, maximum asexual mode of reproduction occur. The final one is the sexual. Higher organism, specifically sexual mode of reproductions. Last one, phylogenetic relationship, which is the simpler one, which is highly advanced one. Think about prokaryotic is very primitive one, eukaryotic is highly advanced one. இப்போ மொனிரா அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சு. ப்ரோகேரியாட்டிக் செல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவல்யூஷன் நடந்து யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி தான் சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு whenever the organism is formed in our earth, it is very simple in nature. When it's completely developed, the organisms is become highly complex. First formed organism able to synthesize the own food with the help of the autotrophic. In the advanced level, maximum specifically animals are heterotrophic nutritions. In the primitive reproduction is asexual and sexual. These all are the 5 main criteria for the Robert Whittaker's 5 kingdom classification. So in our book, in our NCERT book, one big tabular column is given. Very simple. You need not worry about much. Anyway, we are going to study about separately each and every kingdom's highly in detailed manner. But what we need to remember is, we need to try to understand the tabular column clearly. Sometimes they may ask the questions from the tabular column. And the tabular column பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாம் ஒன்றே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் மொனிராவோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அதே மாதிரி ப்ரெடிஸ்டாவோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, ஃபங்கையோட செல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, அந்த tabular column is given clearly. Now we are going to understand what is the real characteristics feature of 5 kingdom classifications based on the criteria, main criteria. But what we need to write, but what are the 5 kingdoms? Again I am going to write same: Monera, Prodista, fungi, third kingdom is fungi, fourth kingdom is Plantae, the fifth kingdom is Animalia. But what is the main criteria? What is the first criteria? Cell structure. What is the real structure of cells? Cell structure, what is the structure? Real structure. Cell is mainly made up of. But the first one, it is prokaryotic in nature. Monera exclusively is prokaryotic cells. But prokaryotic is the undefined nucleus cells. Membrane bounded organelles is not presented in the cytoplasm. Cells are very smaller in size. Cells are very smaller in size. That's why you can consider the prokaryotic. But எல்லா மொனிராவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ்ல ப்ரோகாரியாட்டிக் இன் நேச்சர்ஸ். மொனிராவில் வேறு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி யூகேரியாட்டிக் பாசிபிலிட்டி இருக்கானா? டெஃபினெட்லி நாட். கண்டிப்பாக இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாதுமா. பட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓவர். மொனிரா அப்படின்னா ப்ரோகாரியாட்டிக் தான். இன் கேஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் அபவுட் த யூகேரியாட்டிக். Next one, Prodista is belonging to eukaryotic organisms, eukaryotes. Eukaryotic nature. U means true, karyo means nucleus, that's all. Prodista அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூகேரியோட்டிக் செல்லாக தான் இருக்கணும். A concrete evidence, there is no exception. That's why that worldwide accepted the 5 kingdom is most valid classification until யாருமே மாற்றி சொல்ல முடியல. Prodista அப்படின்னா இதோட நேச்சர் எவ்வளோ தான். Only I am going to study the characters, we can easily understand the cell. Third one, fungi exclusively eukaryotic cells. அதுவும் eukaryotic தான். It is also eukaryotic in nature. Plantae also eukaryotes. A true karyote nucleus is present, eukaryotes. Animal also eukaryotic natures. Got it?
Based on the cell structures, whether it's the prokaryotic or eukaryotic. For example, the fungi is belonging to whether it's a prokaryotic cell or eukaryotic cells, it is a eukaryotic cells. Which is the first formed structures? Prokaryotes. Is going to modified, evolution is occur, then form the eukaryotic cells. The second one, body organizations. Body organizations. Second one is the body organizations. Whether it is a simple or complex. Whether it is a simple prokaryotic cell is highly simple. Yeah, it is some of them simple only. It is also simples. Yeah, this also the fungi also simple, maybe complex. Complex there is no possibilities, only simple. The next one, Plantae, somewhat is complex. Both Plantae and Animalia is complex in nature. Complex in nature. Okay, when we think about the third, the cell wall. Whether what kind of cell wall they have, the Monirans cell wall Prodista cell wall fungi. Only two things remember in our mind. Only two to remember, only two things. The Monirans, the cell wall is complex polysaccharide is called peptidoglycan. Peptidoglycans. Prodista cell wall, some prodistans have the cell wall, some prodistan cell wall, some of them absent. But fungi cell wall chemically made up of chitin. Chitin otherwise called fungal cellulose. Plantae cell wall chemically made up of cellulose. Animal cell wall is absent. Animal cell wall is completely absent. The Monirans cell wall is peptidoglycans. Fungi cell wall chemically made up of chitin. The plant cell wall chemically made up of cellulose. The fourth one, very very important, nuclear membrane. Nuclear membrane. This is the important criteria. It is going to determine whether the organism is prokaryotic or eukaryotic. It's very simple. Yeah, absent, present, that's enough. Present, present, present. What it mean? But whenever the prokaryotic cells, the nuclear membrane absence, the eukaryotic cells which contain a well defined nucleus. Last one, fifth one, nutrition. Yeah, nutritions. But maybe Monirans is able to synthesize the own food with the help of the raw material, autotrophic or hemotrophic. What is the difference between autotrophic and hemotrophic? Autotrophic in the sense, organisms which make their own food with the help of the sunlight. Yeah, photosynthesis. But hemotrophic, same. Instead of using the light energy, is going to utilize the chemical energy. Hemosynthesis. Same thing here also. Same autotrophic, heterotrophics. Autotrophic. Or hemotrophic. Specifically autotrophic only remembers. But the fungi, very very important nutrition, heterotrophic in nature. Heterotrophic, specifically saprophytic. Specifically saprophytic. What is meant by saprophytic? It is unable to synthesize the own food. It does not contain any kind of the chlorophyll pigments. The fungi exclusively depending on other organism for food. Specifically, it is depending on dead and decaying matter. That is called as saprophytic nutrients. Yeah. Plantae specifically synthesize the own food with the help of the autotrophic nutritions. Synthesize the own food, but it is a heterotrophic. Heterotrophic. In the classification, I gave only the outline. The primary things we need to remember is whether it's cell structures, cell wall and nuclear membrane. This is the most important things out of the 5 criteria. Why I am going to tell, what about the Monirans, prokaryote or eukaryotic, prodista, except the Monera, all the others are eukaryotic cells.
The monera is made up of peptidoglycan. The cell wall is made up of peptidoglycans. The fungi cell wall chemically made up of a chitin. We need to remember. The plant cell wall is chemically made up of cellulose. Yeah. Nuclear membrane only absent in monera. All the other cells they have the nuclear membrane. Okay, students. Remaining things we will discuss in the next class.